start. Sorry, it says network problem. Okay, no problem. So the question is calculate the following integrals. Calculate Assalamu the alaikum. following integrals. First one, how to calculate the integral of the first one? هيدا هيني. 3t squared, we add the power by 1, 3t cube over 3, 3 and 3 بيروحوا 2 cube, between minus 1 and 2, f of 2 بيصير 8, we get time. Any questions about the first one? لا. Second one, No. integral from 0 to pi, 8 cosine x dx. What is the antiderivative or integral of cosine? The 8 is constant, we double 8. The integral of cosine is sine. Between 0 and pi equal 8 sine pi minus 8 sine 0. We get 0. Once again, minus pi over 4 till pi over 4. 4 sine x dx. الانتجرال الساين is minus cosine بصير minus 4 cosine x between minus pi over 4 and pi over 4. First time we replace x by the upper bound, which is pi over 4 minus pi over 4, we get 0. أكيد هو using the calculator you can find, if you forget about cosine pi over 4, you can find them using your calculator. Can anybody tell how to calculate this integral by another method? شو؟ Who can tell how to calculate? Pythagoras. أنا سمعت How to calculate this? لا هيدا يو في وهو. No. هيدا, if you notice that the bounds are opposite, minus pi over 4, pi over 4 are opposite bounds. Sin x is an odd function because f of minus x equal minus f of x, then directly the integral from minus pi over 4 till pi over 4 is 0. So sin x is odd, sin minus x is minus sin x. So whenever the function is odd and the bounds are opposite, then we get أستاذ 0. كيف عرفنا اود؟ هي اود وايفن. الفانكشن بيكون odd إذا ال f لل minus x equal minus f لل x. If you replace x by minus x and you get the opposite, then the function is odd. يعني sin x, if we replace x by minus x, sin minus x is minus sin x. So it is opposite of sin x, so it is odd. اوكي. Part D. هيدا الميثود احسن. اوكي بس عم اقول انه you can do it، مش عامل لك انه you have to do. هلا t squared is in the denominator، بنطلع لفوق بصير t power minus 2. We add the power by 1 and we divide by the same power، بصير t minus 1 over minus 1 between 1 and 3. You get minus 4 over t، بننزل t لتحت. First time we replace x by 3, then second time by 1. So, any questions about exercise 1? Exercise 2. Integral from minus 1 to 0 of this sum. أول شيء بعمل integral ل 40 cube. 40 cube بصير 40 power 4 over 4. 60 بتصير 60 squared over 2. We add the power 1 and we divide by the power. 5 is constant, 5t. We simplify, it becomes t power 4 minus 3t squared plus 5t between minus 1 and 0. So it is equal f of 0 minus f of minus 1, we get 7. Do you know that you can calculate the integrals using your calculator? Yes. Okay, you can check by using your calculator how to calculate. Just هلا ال b integral from yes, what do you want to ask?
هون ما لازم يكون نيجاتيف. وين؟ هون حاطط وين؟ سيركل على استاذ. هيدا هون فوق ما Yes. بصير ماينس ماينس بصير بلس، ما هو ماينس 4 اوفر تي بصير ماينس ماينس بصير بلس. Yes. ايه شو يس؟ minus 4 over 3 والsecond is ماينس 1 so minus 4. it should be 4. هيدا مش نيجاتيف بس هيدا should be 4. هيدا هون 4 should be مش نيجاتيف. هيدا 4 اوكي؟ مش اوكي. it should be 4. الانتجرال اوف 0 دي تي بيطلع عنا any constant. اوكي؟ ما بده هيدا Yes. شيء. بس استاذ يس هيدا هون او هيدا عبي يطلع سي. هيدا 0 سي او كي او anything. اوكي من اخذ كي الباوند. You can take k any value ما بيأثر. You can choose k any value. اوكي. C integral from 1 to 4 dt we get 4t. fb minus fa we get minus 20. هيدا أورانج فيكم تاخدوا integral from 0 till pi over 4. The antiderivative of 1 plus tangent squared is tangent z. You can take it as a rule. الانتجرال مرق معنا قبل 1 plus tangent squared is tangent z between 0 and pi over 4 equal tangent pi over 4 minus tangent 0. هيدا هون مش 1 minus 1 1 minus 0 هيدا 0 so it is equal 1. 1 minus 1 not صراحة بس عم بكتب هيدول بالدفتر ما عم بنتبه لهيدول عم بكتبهم غلط. okay يعني doesn't هون هيدا 0 should be هون. يس بس عم انسى لهيديك الفترة لما بدي integral from 0 till pi over 10 8 cosine 5x. What is the integral of cosine? It becomes 8 over 5 sine 5x. عرفتوا كيف اجى 8 over 5؟ الانتجرال للكوساين ax هو 1 over a sin ax between 0 and pi over 10. First time we replace by pi over 10, we get sine pi over 2 minus sine 0. Sine pi over 2 is 1, so we get 8 over 5. استاذ كيف صار 8 over 5 فوق؟ الانتجرال للساين هيكاز sin ax هو 1 over a cosine ax أو cosine ax الانتجرال له 1 over a sin ax. هيكاز Yes. you understand? Yes, yes, yes. أستاذ Yes. كيف باي أوفر 10 صار باي أوفر 2؟ هذه 5 pi over 10 if you multiply. Okay. Okay. هيدا 2 sin x over 8. هيدا 2 constant بضل 2. What is the integral of sine? Minus 1 over a cosine ax. What is a here? Is عندنا sin x over 8. What is a? 1. Not 1. شو؟ 1 over 8. 1 over 8. بصير minus 2 over 1 over 8 cosine x over 8 between 0 and pi over 4. Any questions كيف صار هيدا؟ So first time we replace x by pi over 4 by 4 pi. 4 pi over 8 بيعطينا pi over 2 minus cosine 0 and we get cosine pi over 2 is 0. Cosine 0 is 1. We get 16.
part C integral. أول شيء بعمل integral لهيدا. شو الانتجرال للكوساين؟ 1 over a sin ax. يعني شو بتصير هيدا؟ بتصير 5 over 2 sin 2x. الانتجرال للساين هي minus 1 over a، يعني minus 8 over minus 3 بتصير 8 over 3 cosine 3x between pi over 6 and pi over 3. We replace x by pi over 3. We get sine 2 pi over 3 plus 8 over 3 cosine pi, and we get the result. Please حدا بده يسأل شيء هون بالبارت سي؟ Do you want to ask questions? No questions? لا No. استاذ. نو أستاذ. هلا tangent اكيد نو. tangent squared لقينا نحن ده هون استاذ هين. tangent squared 1 plus tangent squared بيعطينا tangent. 1 plus tangent squared بيعطينا tangent. Mian kolsgaf figurga minke zeigen genannt. هيدا هون لقينا 1 plus tangent squared لقينا tangent. هون عندي tangent squared. So I add 1 and subtract 1. ها؟ هون شو إذا عملنا هون؟ هون طلع لي شوي على البارت دي هون. هيدا هون بارت دي. شفت هيدا هون؟ اوكي. الانتجرال Yes. 1 plus tangent squared is tangent. Is tangent. Okay, هيدا tangent squared. So if I add Okay. 1 and subtract 1 بيتغير شيء؟ لا. هلا هي الانتجرال ل 1 plus tangent squared لحاله شو بيعطينا؟ tangent. اوكي. الانتجرال للماينس 1 minus t. minus t. Between 0 and pi over 4 we get the following. اوكي هدول كانوا الاكسرسايزز من ال 1 لل 3 كانوا بس only using a rule, using the rule of power or rule of sine or rule of cosine or rule of tangent. Now exercise number 4 we cannot أستاذ solve. بس ليش عملنا ماينس 1؟ بلس 1 مشان بصير تانجنت بس ماينس 1 بلس 1 لحاله ما فيك تحط. ما بلس 1 لحاله مثل ما قال لك ما فيك تحط 1. إذا if you have 5 apples you can't say you have 6 apples 5 plus 1. You can say you have 5 plus 1 minus 1. We add 1 ليصير هيدا الرول 1 plus tangent squared. So we can add 1 and subtract 1 يعني as if we're adding 0. ايه عارف. Now here we are going to use the method of substitution or the method of change of the variable. 2x over radical 4 minus x squared dx. طلعنا هيدا لفوق صار 4 minus x squared to the power minus half. I take the base of power as u. u equal 4 minus x squared. du equal minus 2x. Derivative of minus x squared بيصير minus 2x dx. And dx is du over minus 2x. Always you have to pay attention that you have to change the bounds. For x equal to 0, u equal 4 minus 0 is 4. For x equal 1, u equal 4 minus 1, which is 3. So I is equal integral 0 is changed into 4. I put 4. كيف في عندنا 1 is changed into 3. 2x I leave it 2x. 4 minus x squared I call it, I name it u to the power minus half dx du. dx is du over minus 2x. minus 2x و 2x بيمحي بيصير minus u to the power minus half du. I can directly add the power and I add the power by 1 and divide by the power,
or هيدا الماينس اذا بدي هون عملت هيك هيدا الماينس لالغي هيدا الماينس بقى reverse the bounds. I can solve it without this step, but if I have a minus sign here, then the integral from a to b equal minus integral from b to a. So we change the bounds, u to the minus half du. We add the power, we add the power by 1, بصير u power half over half between 4 and 3, بصير 2 radical u, and we get the result. بس ستيلز يعني هيدا الماينس ما بتفرق شيء. ما بتفرق. you can skip this step يعني. بس هون بضل بيطلع ماينس ويتغيروا هول باوندز doesn't matter. بس انا هون بس just for you to know the property بس. Now also ليش صوتك عم بيعطش كتير؟ I equals x dx over x square minus 1 square. Once again بنطلع هيدا على النيوميريتور بصير x squared minus 1 to the power minus 2. كان 2 صار minus 2. Changing the variable, I take u, the base of the power, x squared minus 1. du equals, derivative of x squared is 2x dx. dx equal du over 2x. Also, once again, we change the bounds for x equal 2, u equal 2 squared, which is 4 minus 1 is a 3. And for x equal to 3, 9 minus 1, we get u equals 8. So هيدا 2 صار 3 وهيدا ال 3 صار 8. x we leave it x. u power minus 2 du over 2x. x و x بيمحي بدل في 1 over 2. u power minus 2 is if we add the power by 1 بصير u power minus 1 over minus 1. Then we get minus 1 over u between 3 and 8. f of b minus f of a, and we get the result. Any questions? Boys, any questions? Also, هيدا كمان changing the variable or the method of substitution. I changed this radical into the form of power. Once again, I let u equal 1 plus x squared, and then dx is equal du over 2x. We change the bounds for x equals 0, u equal 1 plus 0, u equal 1. For x equal 1, u equals 2. Then I equals 0 to 1 are 1 and 2, صار هيدا 1 وهيدا 2. I leave it هيدا x, u to the power half, du over 2x, x and x simplified, half, add the power by 1, we get u power 3 over 2 over 3 over 2 between 1 and 2. بصير عندنا 1 over 3 radical u cube and fb minus fa. Part D. Radical 2x plus 1. I put it in the numerator, 2x plus 1 to the power minus half. I take u equal 2x plus 1. dx equals du over 2. For x equal to 0, u equal 0 plus 1 equal 1. For x equal 4, u equal 2 times 4, 8 plus 1, 9. So integral from 1 to 9, u to the minus half du over 2. We add the power by 1. So u power half over half, half and half skip. Then عندنا radical u between 1 and 9. Now 6. Integral of 2 sine x over cosine squared x. بنطلع هيدا الكوساين سكويرد لفوق بصير كوساين باور minus 2 x dx. في شي question هون؟ I take
the base of the power as u equal cosine x. Derivative لل cosine is minus sine x, and dx is equal minus du over sine x. For x equal pi over 6, cosine pi over 6 is radical 3 over 2. For x equal pi over 3, u equal half. So هذا pi over 6 is changed into radical 3 over 2. Pi over 3 is changed into half. 2 sine x, u power minus 2 minus du over sine x. This sine x and that sine x simplify. بيضل عنا minus 2 هيدا minus وهيدا 2 goes outside the integral as minus 2. u power minus 2 بيصير u power minus 1 over minus 1. بيصير عنا 2 over u. هيدا اليو بننزل لتحت ليصير positive power f of b minus f of a. Do you like to ask? ليش صار minus 2 أستاذ؟ ليش صار شو؟ minus 2. هون في عندي ماينس. هيدا الماينس هيدا اللي هون بنطلعه لبرا مع ال2 لأنه في ماينس هون. minus 2. Now b, I equal integral from pi over 4 to pi over 2 cosine z over sine power 4z. Once again بيطلع هيدا لفوق power minus 4. The base of the power as u equal sine z. بيصير عنا dz equal du over cosine z. Derivative للsine is cosine. We change the bounds. Z equal pi over 4. Sine pi over 4 is radical 2 over 2. Sine pi over 2 is 1. Then I equals integral radical 2 over 2 to 1. Cosine z u power minus 4 du over cosine z. Cosine will cosine simplify. We add the power by minus 1 by 1. Minus 4 plus 1 we get minus 3 over minus 3. نازل الباور لتحت بصير minus 1 over 3u cube f of b minus f of a. هيدا بتحبوه كتير انتو. integral from 0 to pi over 4 1 plus tangent squared tangent power 5x dx. I take the base of the power as u. I take u equals tangent x. Derivative للtangent is 1 plus tangent squared. Antiderivative لل 1 plus tangent squared is tangent x. Derivative للtangent is 1 plus tangent squared dx. dx equal du over 1 plus tangent squared x. For x equals 0, u equal tangent 0 equals 0. For x equal pi over 4, u equal tangent pi over 4, u equals 1. I replace each one by its value. 1 plus tangent squared, I leave it 1 plus tangent squared. U power 5 du. dx is du over 1 plus tangent squared. 1 plus tangent squared مع 1 plus tangent squared. We simplify them. We get u power 6. We add the power by 1 over 6. Then f of b minus f of a, we get 1 over 6. Any questions about part C? No. All of you know? Yes. هلا كمان هيدا فيك تاخدوه رانك. dt على cosine square t directly is tangent t. في عنا 1 plus tangent squared is the same as 1 over cosine squared. 1 plus tangent squared is the same as 1 over cosine squared.
بيطلع tangent t between 0 and pi over 3. أستاذ Yes. هيدا اللي يوم عندك جديد رول. بس هيدا الرول الجديد إذا بدك. دي تي على cosine squared t أو دي x على cosine squared x هي tangent. الانتجرال. اوكي بس بهذا الشابتر بعد راح نشوف تانجنت وبعدين راح نبطل نشوف تريجونومتري هيدا السنه. التريجونومتري كمان هون 1 plus tangent squared 3x tangent to the power 199 3x. So what we are going to take u شو اليو بدنا ناخد هون؟ tangent u هي tangent 3x. tangent 3x. Okay. What is the derivative of u? What is the derivative of tangent 3x? 1 plus tangent square. هيدا لأنه tangent 3x أول شيء بعمل derivative لل 3x. What is the derivative of 3x? 3. So I put 3. Okay. Into 1 plus tangent squared 3x. dx. أيوة. Then dx is equal d over هيدا. over هيدا. كمان هون بنغير إذا x equal pi over 2 بصير معنا هون tangent pi over 4 which is equal 1 وإذا x 0 tangent 0 is إذا x equal 0 بيعطينا u equal. أستاذ كيف عملنا هون الديريفاتيف؟ derivative أول شيء بعمل derivative لهيدا اللي جوا ال 3x. شو derivative لل 3x؟ 3 times derivative للتانجنت هو 1 plus tangent squared 3x. اوكي. بس أستاذ Yes. لا خلص صار. بصير هيدا الزيرو بقي 0 الباي اوفر 12 صار 1 هيدا 1 plus tangent squared 3x u to the power 199 dx is هيدا dx du over this one. We simplify 1 plus tangent squared 3x مع 1 plus tangent squared 3x 1 over 3 constant فيه خلي برا. I add the power 1999 بيطلع u 2000 over 2000. We replace between 0 and 1. كيف هي آخر واحد؟ شو؟ آخر واحد كيف عملته؟ السلام عليكم. هيدا I take the base of the power هيدا ال base of the power I take it u. So u equals tangent 3x. derivative للتانجنت أول شيء بعمل هيكاز derivative لل 3x. تبع inner part. 3. And we have the rule derivative of tangent هو 1 plus tangent squared. So derivative of tangent 3x is 1 plus tangent squared 3x. And finally I multiply it by dx. Then I find dx. Yes. The same here. What we will take u in this example, part B. 1 plus x squared. 1 plus x squared. Du is 2x dx and dx هي du over 2x. كمان we change the bounds for x equal to 0, u equal 1. For x equal 1, u equals 2. 1 plus 1 is 2. We get x u to the power 199 du over 2x. هيدا الاx وهيدا الاx بيمحي. Half u to the power 2000 over 2000 between 1 and 2. First time I replace x by 2. Second time I replace x by 1. C.
شو لاقيتكم صعبين هدول الكويستشنز؟ استاذ ما فينا ناخذ هونيك اكس كمان استاذ هينة اكس تايمز 1 هيدا؟ ايه هي كيف بدك تاخذ x تايمز تاخذه كله u؟ يعني اكس 1 بلس اكس سكوير. لا بس بناخذ البيس تبع الباور. هون وين الباور هيدا؟ وين موجود الباور؟ 199 ساين اكس. sin x. I take u equal sin x du equals derivative of sin cosine dx هي du over cosine x. كمان we change the bounds for x equals 0 u equals sin 0 equals 0. For x equal pi over 2 sin pi over 2 is 1. بدل عندي u to the power 1900 بتصير u to the power 2000 over 2000 between 0 and 1. استاذ راح يخلص الزوم. إيه. يلا رح نعمل بعد واحد وخلص. وهديك I equal integral from 0 to pi over 12 sine 2x cosine 2x dx. هون ما عندنا باور. دغري بنعمل. Any one of them I take it as u. حيلا واحد. Okay. أنا I take in this here I take u equal sine 2x dx. du equals derivative للساين. أول شيء بعمل derivative لهيدا اللي جوا. شو derivative لهيدا اللي جوا الساين؟ 2 and the derivative of sine is 2 times mine times cosine 2x and dx هي du over 2 cosine 2x. We change the bounds for x equals 0 u equals sine 0 equals 0. For x equal pi over 12 بيصير عندي sine pi over 6 half. Then I equals integral from 0 to half. اوكي. هيدا u هيدا cosine 2x dx over 2 cosine 2x. cosine 2x مع cosine 2x بيمحي بضل half u squared over 2 between 0 and half and you get the result. Okay, this is all for today. This is all for today. For tomorrow you complete the remaining exercises from the sheet that I have sent. واللي مش عم يعمل الهوم ورك راح اقول له للمدير هدول مش عم يعملوا الهوم ورك. أبو يا واحد. هدول بكره هون وضايق. ها باتمان استاذ Yes. ابتدائيين شيء